Welcome again. Let's start with the first patient. Benvenuti. Prima ho fatto una presentazione teorica sulla tecnica che andiamo a mostrare oggi e durante la live session parlerò in parte italiano e in parte inglese per sia i colleghi italiani che i colleghi stranieri. Vi presento la prima paziente. Allora, questa è una paziente che ha un tatuaggio semipermanente, un trucco semipermanente sulle labbra e che vuole aumentare in maniera naturale il volume delle labbra. Let me introduce you the first patient. This patient has a permanent makeup on the mouth for bettering the contour of the lips. And her desire is to obtain an improving in terms of volume of the lips. So, cominciamo. I have just removed the anesthetic pomade. Avevo messo una crema anestetica sulla paziente, l'abbiamo già rimossa, perché questa è una tecnica abbastanza fastidiosa. You have to know that this kind of technique is a little painful for the patient because the injections are multiple. So it's better to do a sort of anesthesia. And I use a topic 1. Disinfettiamo. Tutto ok? Let's start with opera 2. Cominciamo con opera 2. Vi faccio vedere il packaging. Inside the packaging you have all the necessary. Confezionamento sterile, 1 syringe and 2 needles of 27 gauge. For give the patient the best, I usually do the first injection along the contour. Quindi per dare un risultato migliore possibile alle pazienti, io di solito comincio con iniezioni lineari lungo il contorno delle labbra. And it is useful for treat the barcode, for example. Tutto ok? Mm-hmm. She said, no pain, no discomfort. Just few injection. In patients with a better defined contour, this passage is unuseful. You can go inside the Russian technique
directly. Ovviamente nelle pazienti che hanno un contorno labbra già ben definito, questo passaggio può essere tranquillamente evitato. This is the classic linear injection technique. Okay. After this, we can start with the real Russian technique. You have to say on the at the near the patient, but not lateral. And you have to do perpendicular injection inside the mucosis. Just a little amount of product. Quindi poco prodotto si va ad aumentare in un secondo momento. From the border. Mi dai una mano? Ok. Doing a little bit of anesthesia before the treatment, the compliance of the patient is good. Dai l'altra manina. We can start with the lower lip. It's useful do a massage to the patient. Come in ogni filler che si rispetti è utile massaggiare la zona per migliorare la distribuzione del prodotto. Manina di qua. As you know, many vessels are around the lip, Manina. So you can ask the patient to help you for controlling bleeding.
Tutto ok, Tiziana? Ok. Take your time. Prendetevi il tempo di cui la tecnica necessita, because it's not so fast technique. Non è una tecnica velocissima. Somebody wanna ask something? No question? Qualcuno ha delle domande? Già si vede il risultato. The result is already evident. But we can better it treating this area, for example. And if you want, we can improve this area. Obtaining an extrusion, ottenendo una sorta di estrusione of upper lip, del labbro superiore. Are you able to see? Si vede bene? Si vede bene? Una domanda. Ok. Yes? Il numero delle iniezioni perpendicolari sono fisse o in base No. alle dimensioni del labbro? In base alle dimensioni del labbro. It depends from the dimension of the mouth, dimension of the lips and the conformation of the lips, the shape. Dipendono quindi dalle dimensioni, dal volume, dalla conformazione del labbro, perché this technique is used also for improving the symmetry, the shape of the lip. Quindi possiamo usare questa tecnica anche per migliorare la simmetria delle labbra. Treating half lip much than the other one. E poi una domanda in inglese. The depth of injection seems to be not so deep as compared to the classic technique, right? Right. It's similar, but not so deep. And also, could we combine both technique? I combined both technique for example, because I treat the border with the linear technique and the vermilion with the Russian technique. For example, Russian at the upper and the classic and the lower. Yeah. It is recommended or not? Yes. You can choose
whatever you want. In this case, if I would improve the lower lip, I can do some linear injection in the lower lip. And another, what about the central region of the upper lip, the filler region? Sorry? What about the central region of the upper lip? Here? Yes. You can treat from this side. I didn't see. And if you want, you can improve philtrum with some injection directly into the philtrum. I didn't see you aspirate border. No aspiration? No, just a little. Okay. Consider that you are using a microneedle. At the end, I usually see the patient from the front, so to have the evidence of the result with the gravity. Di solito guardo la paziente seduta di fronte a me in modo da avere un'idea della simmetria e della forma delle labbra con la gravità. Prova a metterti seduta. Arrivo io? Arrivo io. In front of your patient, you can see if the result is almost symmetric, and you can choose the area when you want to improve the volume. Mi sembra. I think it's enough. Sorry, Maria Grazia, there is a question. Not necessarily a bud of hyaluronic acid in the central upper lip region. Ecco. Oh, sorry. Scusa, Simone? Okay. Not necessarily a bud of hyaluronic acid in the central upper lip region. You decide with your patient. Okay. There's no established rule. You decide patient by patient. What size needle for Russian? Well, 30 gauge or 27, depends, no? I stop myself. Because after lip filler, there's a little bit of edema. And in future days, the volume of this lip could enlarge. So I think it's enough for this patient. If you want to better the philtrum, you can do this. For bettering Cupid's bow, like this. Invite the patient to use ice. Sì, invitiamo la paziente a mettere ghiaccio. And it's enough. I'm gonna remove any residual. Rimuovo i residui di ovatta più che altro. And thanks the patient for her presence. E ringrazio la paziente per la presenza. Facciamo un'inquadratura proprio frontale per far vedere. Eventual ecchymosis or eventual edema will go out in a few days. Eventuali ematomi, eventuale gonfiore, edema andrà via in pochissimi giorni.